Morning guys. Asi ndoda kukuratidzai imwe mixture so yaunogona kugadzira yekuti munoshandisa mumba menyu muchidya mazuva ano efluwa. Harisi doviri reromero. Unotora a teaspoon of turmeric, wozotora another teaspoon of ginger, wotora another teaspoon of black pepper, wotora another teaspoon of cinnamon. Woisa muchicontainer kana uine glass container bhodhoro rinovharika, chero etumbler rausinganyanyi kushandisa woisa imomo. Then wozotora uchi, honey, woisa imomo. Honey unoisa yaunoda, yaunoona kutoti mixture yako yanyatsoita right, yagona kutoreka nespoon munhu achidya like this. So you use as much honey as you can. The recipe calls for 7 tablespoons of honey. Asi unenge washandisawo futi tablespoon, or a tablespoon of black pepper, a tablespoon of ginger. Unenge wachinja measurements ako aita tablespoon, but kana kwashandisa teaspoon ukangoti a teaspoon of each of ginger, of turmeric, of cinnamon, of black pepper. It's ginger, turmeric, black pepper, and cinnamon. Then also addera honey, ndo H5. Honey yako unonge uchingoisa uchimixa kusvikira mixture yacho yave kugona kutoreka nespoon, kuti unogona kuitora seizvi wodya. So you can do that even twice a day, in the morning, manheru wakunorara wodya. Inoshanda zvekuti for everyone in the home, for everyone. So panenge pasina need yekunotsvagana nemacoffee mixture aya anoiswa zvakawanda wanda. Zvinhu zvese zviromu anongori maherbs, zviri natural. So it's something you can make at home for yourself and for your kids. And you need to use pure honey. Pure honey ndo inoshanda ipapapa. Imwe honey yatinotengeserwa mumastreet haisi pure, yakasanganiswa nesugar. So unozoona kutoti inobundira, inoita sekuti iri kuita zvishuga pasi pebhodhoro. Ukaona yangoita zvishuga pasi pebhodhoro, zototi haisi pure honey iyoyo, ihoney yakasanganiswa neshuga. I don't know how they do it. Asi ndozvavanoita vamwe vanotengesa mumastreet vaya. Saka you have to be very careful. Kana uchitenga honey unofanira kuzongowana a reputable dealer anokutengesera uchi huri pure. So ndarara ndichikosora nhasi, ndatoti pita ndimuke ndiite concoction iyoyi, mixture yangu iyoyi, because I know it. So ndakutodya my teaspoon, ndozodya imwe teaspoon manheru. Kana kuda kuti unongoswera pamba, you can even, I think you can do it 3 times a day. Unotonzwa difference. Done.